strategies, fresh ideas, and believe me, fresh ideas are better than all the traditional ideas and traditional way of business, because people really get bored of experience the same thing again and again. They want something new in the market. So I think that youngsters, they have new potential, they have fresh ideas, and I think that market is waiting for new ideas also. Hello everyone, welcome to another episode of One Step Closer podcast with Kainth. This is your host Kamaljeet Kainth, and today we are going to talk about a very important topic, that is how you can get a step closer to your niche business. In many families we have seen that their grandparents or parents, they do business. Then the future generation also want to do the business. But certainly, especially in India, there is a mindset that parents always want that their children must pursue the business which they were doing. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ. ਬਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਦੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਮਾਈਟ ਵੀ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਓਪਨਡ them or give them a initial hand to set up their business. But I have seen many small businesses ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ is a difficult task. And there are many hurdles, there are many things which those entrepreneurs, those business owners have to go through to start their own niche business or the business which they want. So let us welcome Professor Manvir Singh, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਚ ਬਣਾਈ, and he started his own business in the education sector. Hi Kamal, really big thanks for giving me such an opportunity to introduce myself. My name is Manvir Singh and I am also the founder and managing director in Master Academy. So as you know well, so my professional age is just 3 years. So, but I really enjoy my business too much in these days. Yeah, Manveer, it's a great opportunity to connect you. बड़े सालों बाद ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. I thought that you will be the right guy ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ small business ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ family business setup ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚ ਆਈ ਨੋ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਜਰਨੀ ਦੈਟ ਹਾਊ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ that you give up your regular job of teaching. You can easily do that job, and you can have all the pleasure of life. You can enjoy that life also, but you have taken a step closer ki nahi, this is not the thing for mine. If I talk about my initial days, it was really great challenge and struggle. So, and basically at the month of January 2020, I quit my job. So at that time, I was really unemployed person. So initially 3 to 4 months, I gave totally time to my family business. So at that time, I realized that जब मैं गल करा मेरा family business, it was really linked to agriculture industry, like all the agriculture machines, pipelines, water pumps, etc. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੂੰਗਾ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ. It was like a money machine for me. I want to set up like that business. So at that time, I realized that nowadays society is really too much educated. So ਮੈਨੂੰ teacher hire ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ problem ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ. Even I was also in teaching job. So ਮੇਰੀ teaching line ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ link ਵੀ ਸੀ. So ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ finalize ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ institute ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ setup ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ right persons, educated person ਨੂੰ job ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ. So at that time, why I established my business in education,
I want to set up a business like that ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ. This was like second point is like that I had a teaching experience near about 7 to 8 years. So moreover, I can say that if I was capable to give the good results in universities, in colleges, then why not I can give my best in my own institute. So at that time, it was my second thought that कि मैं एक ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੋਟਲੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਿਗਲੀਜੇਬਲ ਜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਨ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ. ਸੋ ਇਹੀ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਰੀਲੀ ਵੈਲ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਕਟਰ. No doubt, no doubt. I remember when you left the teaching and ਸਾਰੇ wonder ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ that what you will do. You always have a plan. Starting ji, Manveer, you have touched the two very important things about small businesses or the things which take a step closer to your dreams. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ why you are working for someone else ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ negligible amount ਮਿਲਦੀ ਹੈ. Although I'm sure ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਗੇ that was like really hard. Although you were sitting in your family business, everything was working ਕਿਤੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ what I am doing. So that is the first part you have touched. And second ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ starting 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ that if you are not doing the things but you are still earning, that a business ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ the less you do the work more your business grow, right? So hats off to you for this. And really I believe ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ start ਵੀ ਕੀਤੀ like you named this like as Master Academy and ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ what people say exactly and you have started your things well. You have a family business ਉਹ ਹੁਣ represent ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ equal values. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ MBA ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਚ ਪਛਾਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਟਰੂਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟ that you belong to a business family and you equally adopted those things early. That's why you are able to start your own business ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ. So hats off to that. Next question ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ that if you want, I know that if you want you can easily set up this thing maybe in a big city where all the people are like maybe towards my hometown like Jalandhar, or maybe you can easily set up to Pathankot. Even you can go for Chandigarh also. I know that thing. You were able to set up each and everything in these big cities. Then why you choose this place, your village? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਮੋਰ ਮੇਰਾ ਕਸਟਮਰ ਮੇਰਾ ਲੋਕਲ ਹੋਲਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੈਨ ਮਾਈ ਲੋਕਲ areas. So that's why I choose my own area. Moreover, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ personal space ਜਿਹੜਾ locally available. So that's why I choose my own area rather than any other city. So ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ that always identify where yes your yes customer is. first of all use your own weapons what you already have. So don't try to look anyone else. So there is no anyone who generally come there to and he or she is ready to help you. So at the end of the day, you are the only person who can give something to start anything. So I think that जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ initially
I already said that if you have a small weapon, then start fighting with it. If you have a small gun, fight with it. If you have a big cannon, then use it. So already मेरी building कोई initial days which कोई नहीं वधिया नहीं सी. It's just like 3 rooms just. So but I was there. My strength, all my abilities, all my knowledge was there. That's why the students came to me and they got the benefits of my knowledge, not from the building. Exactly. Hang in there till you make it. So I think you are a perfect example of that. And like you said, see where you have advantage over your competitor. Exactly, I think that you follow the exact path for that. So Manveer, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਯੂ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਯੂਰ ਹੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ I'm not talking about your better half. I'm talking about like parents. All I think, yeah, I understand. All the friend circles, all the family members, father, parents, etc. So I can say that family is emotional strength. So I think that success in the business is the combination of emotional strength plus your performance. So I can say your performance is, I think, that directly linked to your emotional strength. So whenever there are many difficulties, so like in India, openly I want to say that India is not the perfect example of beginners because there are so many governmental formalities, so many NOCs, no objection certificates, and so the system is not up to date. Like if you apply anything online and you get the good results, so there are many formalities, and whenever you discuss these things with your family, and your family says that they all are there if anything happen. So I can say that this is the like your strength booster tonic. So whenever your family supports you, so I can say that for emotional strength, family is the most, and without emotional strength you can't perform well. So I can say that family. So Manveer, that I feel that you were blessed ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੇ ਕੁ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ ਟੂ ਦੈਮ So I can say that most of the time when you are in your initial days, especially when you are in struggling days, so even your family, they don't believe in you that you can do something bigger than them. So initial days ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ just try ਕਰ ਰਿਹਾ, time waste ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ waste ਕਰ ਰਿਹਾ. But I think that at the end of the day, your willpower is also equally important. So initial days when you are able to get something profit and when you are able to live some life quality, then you are turn in your side, then they think that you are right. So initial days ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਲੋਐਸਟ ਪੇਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਪੇਸ ਆਫ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ them for some time, at least minimum 6 months. Minimum, this is the time. So if your family wants something, if your family is against you, so request them only for 6 months. So I hope that if you want something bigger, then 6 months is the perfect time that you can at least earn respect in front of your family. ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਓ ਡੋਂਟ ਗੋ ਫॉर ਲੈਵਿਸ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਕਰੇਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨੇ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਮਾਂਡ 6 ਮੰਥ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੀਚ them. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਵਾਂਟ ਸਮਥਿੰਗ then teach them money management. So I think it's the so ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ. So saving is, you can say that if you save money today, definitely money will save you tomorrow. So saving ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ I think that ਕਿਸੇ ਵੀ business person, investor ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. So without saving money, even we are not you can say that permanent in any sector, in any field. So there is not equal days. All days are not Sunday. So there are many days when you need money. So at that time, I think that saving is a good thing. You get emotional satisfaction, and you can stay alive. Yeah, security Yes, that's the exactly way. So ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but market is not in your favor. So at that time, you say you can use your saving. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਨ ਸਟੈਪ ਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਡ ਕਿ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਅ ਫੰਡ, ਬਟ ਆਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟੋਲਡ them give yourself 6 months, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਵੋ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਾਰਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਯੂ. ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੇਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸਮ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਟੈਪ ਕਲੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਕੇਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਮੈਂਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ they see that you have a potential, your idea have a potential. Eventually ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ dots connected ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ connecting the dots, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਉਦੋਂ you will not regret ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ rather ਕਿ focusing on a job, you have really have done something. 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਕ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਜੌਬ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ. Sir, one thing. So I can say that age is directly linked to the risk-taking strategies like that. What you risk you can take at the age of 30, you can't take those risks at the age of 50. So after with age, it's like that. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣ, ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ at your young age. So it's my personal suggestion. If I talk, because my father is also a business person, so whenever I look on him, so he's also on the safer side nowadays. Initial days he did so many experiments. He बहुत सारे उन्होंने new business ideas and apply किया जिन्हें which most of them ideas are really successful in long terms, but बहुत सारे ideas which वो fail भी हुए. But nowadays जे मैं देखा कोई risk नहीं लेना चाहूँगी. So at this is my age and nowadays I am taking risks. And one more thing, if you were talking about right persons like that, मैं ये कहना चाहूँगा जे थोड़े कोल सही person, they are assets. Like right persons are your assets. Lately or timely, they definitely ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ right persons ਹੈਗੇ ਆ. So initially in my starting days, I trusted on so many people. They were showing like they are the actual mentors, and because I was very new in this industry, and all of my competitors, they had more than a 25-year experience. So initial days, so it was really a big challenge for me to compete with those kind of persons. So at that time, they also some in the market उन्होंने कुछ negative advertisements भी कीतियाँ, like owner of Master Academy is very young, he is really he is totally out of experience.
So at that time, I established myself because I have fresh strategies, fresh ideas, and believe me, fresh ideas are better than all the traditional ideas and traditional way of business, because people really get bored of experience the same thing again and again. They want something new in the market. So I think that youngsters, they have new potential, they have fresh ideas, and I think that market is waiting for new ideas also. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਪੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ doing something which is improving its value, improving its market price. This is called innovation. Innovation is not always like building the new products, but if you are developing some new solution to a given problem, that is innovation. And exactly, you have given a new taste in the same industry which is there, like in Punjab bade salan to si, but the way you are doing it, it is a really new thing. And at One Step Closer, we always guide these youngsters that if you have the potential, if the right people will come to you, but keep doing your thing. Like you said, people always doubt you. Like in many of I experience, I go to conference, I speak in front of like 50 or 60 people. Sometime I have delivered lecture in Punjab University there where I was a student. Then I was delivering some expert session. I always have a एक वो मन च ਹੁੰਦਾ कि हाँ I'm not that big to hold this stage, but ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ confidence ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ content ਹੈਗਾ, people listen to you, and ਉਹ feedback ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. All is need ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ craft ਕਿੰਨਾ important ਹੈ, and exactly you have proved that thing. In addition to that, there is no anyone can be there and he has any magic stick and do all the things right. So at least believe 1% in yourself. And because most of the time I was cheated in my initial days, even my all business was, but at that time, thank to the God, I had potential to come over that problems. And at the end of the day, I believe that only if you had the right persons, then you are able to grow. So I think that this is my personal suggestion. I think that it's not if you want the it's not 100% maybe professionally right, but it worked for you, right? Yes. One more important question, I think the people of your and my age is facing that how your better half, your partner, plays an important role in business. Frankly, I have seen many businesses ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ better half involved ਹੁੰਦੇ ਉਹ business degrade ਹੁੰਦਾ ਹੈ, but I have seen lot of business, especially in tech side, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ better half involved ਹੈ, they people are growing together. So how important role your better half play in a business? Kindly tell me your experience. This is a really very good question, and I really want to answer it in from my heart and soul. So if I talk about my better half, and she is my manager as well as all the responsibilities, बहुत सोना हैंडल करती है. So she is the only person ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ fully I can say पूरी तरीके ਨਾਲ trust ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. And most of the time during traveling, during car journey, during car trips, we discuss a lot of things during business, and most of the time she gave me the best solution of any problem. So I can say that if you are married, then trust your better half blindly, because she is the only person who want to see you as the most successful person in this world. So most of the time you get new ideas from her. And ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, so most of the time when I am busy in my father's business, she is the only person here in my institute. She is the responsible person who he ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ classes as well as new inquiries, new business strategies, and all the things she arranged. And because of her, I think it's really working good for you. I would say it is working great for you. But how you manage कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ work ਦਾ stress ਹੈਗਾ, it is not affecting your personal life? Yes. It's a very good question. So I think that differentiate your life phase. So keep your personal life away from your office, and all the personal life, like all the things matter, family matters, keep away such kind of things from your office. So I can say that it's really a very good thing. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
So she's like the most trustworthy person in my office. So we share all the business strategies. So what we need to do for the improvement in our own business. And moreover, she's the only person who मैंने जान दिया मेरी strength and weakness. So she always here in my office for the better suggestion, professional suggestion. So whenever we are in our house, so at that time we really forget all the things like ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਡੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਟਾਇਰਿੰਗ ਸੀ. So at that time we are really good husband and wife. She generally makes all that delicious dishes for me. At that time she's not my manager like that. So I think that it's really enjoyable things if you're better off in your business, and it's also lucky and blessings. Like we can spend most of the time together in business as well as in our house. So it's my personal suggestion to all the youngsters, especially innovators, entrepreneur who want to do something in business. So please request your family members, especially your family, like better half, to please take participate in your business also. That's great. That's great. So, Manveer, I know that you are not so tech savvy person, but when it comes to business, you always believe on the technology, and you updated your business with the help of technology. Maybe the online lectures, or the maybe all those things which are required today. The एक जेड़ा education sector च एक बड़ा बड़ा question है that how artificial intelligence is playing role in education sector. ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਦਿਸ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨਾ ਫੋਨ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ 'ਚ. ਸੋ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ I live in a village named as Khandala Shekhan. So ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 9+ IAS officers ਨੇ. So yes, it's really great thing, and so I can say that technology is just a helping tool. If I talk about the role of teacher in education sector, so I think that role of teacher is really irreplaceable by the technology. So क्योंकि टेक्नोलॉजी को कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, even technology doesn't know the actual level of a student. So what we want to think, technology is just like a tool. So most of the students are not able to get the actual benefits of technology. Even they are not able to recognize their own potential. So I think that although technology is very useful in the field of education, but student must able to adopt those things in technology. Like teacher, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੋ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ. ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ we can get anything, any knowledge from any time that is. So there is no need to be serious in the classroom if there is any technology. So even they understand that they can watch the same lectures, same information through Wikipedia at home. So because of that, they are not able to concentrate in the classrooms, and in the home they realize that it's not their cup of tea at home. They will do it in the classroom. So during these cycles, they waste a lot of time. So if there is a teacher, so moreover, I think that time is very important in every student's life. Great. So Manveer, thank you very much to be guest on our podcast. I really feel that whosoever is listening to us must get some value from it. I think you are a perfect example that how one can start, how one can get step closer to their niche business, and being in business, how you can learn the basic of the business, that the attitude of the business required, or the characteristic a owner must have. So thank you very much for your time. Before leaving this wonderful show, I want to say that one my personal advice: never settle. Show always hunger for something more in your business. So that is the only key factor to get the success and climb the stairs of success.
never settles. Whenever you achieve any goals, then expand your goals and also welcome new persons, even needy person in your life who are talented, who are also job seekers. Be the cause of employment to someone else. You can also get the blessing of God, people, humanity, society when you are a good entrepreneur and you are the cause of many job opportunities in your ideas. So I think that this is the perfect way to serve the society, and this is thanks for all. I'm a regular listener of your videos, your podcast also, but it's my personal question because most Yeah, of the sure. time I get the ideas during my shower time. So so you always mention that write your ideas whenever or wherever you are. So how it's possible for me to write the ideas during the shower time? So it's my personal question, and please answer it. Okay, I got you. Like I want to give a context to the user that what Manveer is talking about. That That I had a video where I suggest that whenever idea is coming, write on pen and paper. Now he's saying that जब बंदा washroom चाहिए होवे तो pen and paper क्यों ले? Manveer, I give you answer to this also. एक मेरे senior सीगे college भी and him जलंधर. Mr. Anurag Arora, he is founder and CEO of Mink Organics, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ. So he used to do this. Maybe if he is listening to that, ਉਹ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ. ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਸੇ ਹੇ ਸਿਰੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸਪੀਕ ਇਟ ਆਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣ ਦਿੰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਅਡੋਪਟਡ ਇਟ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਟ ਰਾਈਟ them.